Good morning. Already in Shroud said on a pension that's a car Accra at Yasefo home. And now a da Uyankupon aye, nature say de aye ye and asida Emma or no or two for Yankupono. Ebra Ason say Church of Christ and no a pension Yankupon asim. Now say and someone you know eka na yedi ba na wiye efa adesua a efa kasa ahodo eho. Speaking in tongues. Na the yeka nyina ne say Bible mono kasa hodo ewom ampara. Nemom like any other miracle our Nyankopon ma kwan ma esiye Old Testament mo and New Testament mo no. Onyankopon nye ne botaye ne say miracles enye ade a eye permanent. Nemo miracles biara Onyankopon eyo no oye wo sa bra no mu ade prove bibi. Ade kodo apostle ade prove no every ho wie pa. You don't expect that particular miracle no ebio. Santi asey na ye nuanom Pentecostals and charismatics no enya ye. Na wa adwen kire won say miracle bia yaka ho asem Bible mo no. Eda so ye adwuma ade besi ne anansa se omo kasa wa hoodin mu de kire say ono forso e ma ade na ye adwuma. Na obetumi afọ so Onyankopon. Onyame the Bible no ma say yempensempense mu ne yehwa de. Enti asem a ye ne oman no e kan ne say speaking in tongues. Said ye enne asoro binom so omo kan na asofo binom kan ne ade nyina no. Wodi bewura Bible mu a e na ada omboa. Obi a so oka kasa hodo enne no. Fasa asem tuturim. Ebinom suan. Obi o ha osuan. Sheda ed no koi ono okoye rehearsals pa na oye obi ohono mo a won sheda ya nchena ntra hono mo ankyere no dem na sori a wokono enam se obi a ye binti no so omo ye ne so ono so anya bia na je se wotom enti wo forso no ho no oye enti ono wan se ade a oye no e fake speaking in tongues ho enne no emu ba kono no they are so dangerous. I was speaking in tongues in today's churches mu and say obi ohono mo a onsuan obi ohono mo a enye asuasua se o mimiki enkrofo a eye ne keke na emom Satan enam se enipa no anyi Onyankopon asem yi se de etienti no Satan amano kasa ahodo a woka wa so dan mu a na dwen nyina kira ne se eye Holy Spirit no na amakwan ama oyesa sa enkrofo atoso miensen e me mobo pa. These are the people so no musua Bible no a o just hunu anything wrong with ade a oye no is that say ade no wansua osofo bi no so ode nsa e kan no so de ye kan na se ode nsa eto so a wa ma hohom papa o ma hohom bone question a it was e bisa ye ho said the enkrofo bebre ya omo eyi osofo a obi aba asore na osofo ebegina te se de megina yi a na oma ne nsa so no de nsa ka omo maso sei pa ehwa na wabofom o de nsa ka omo maso pe na wabofom question a just obisa ho se oye onipa na yo nyamsomfo ese sa de no na ase ne sei se wabofom se eden ede entia se wi ase nyina de boyefo no na ayo ohene into what nsa kan awo na obo fom no what nsa kan na obo fom no e dey problem and a solve here Kenya East Africa some years ago obi sorry ya was so you D4 den a one dey onya nsa kan mo say now da fom or dey kan da fom the end of the day no e dey na ehu here say okay history say abrantia no aposifo ewo equipment bi wo ho a ye de kire criminals na saade no omo no te say aba ebi eye bibi tietie bi sa na say ye chew na so de saade no esi wachi say pa ohu nyina bagugu say ya e shock e ma electric shock wo ye de wuntumi nsore sa akwaya oso ye sofo yi oso hon kronkron tumi no sa saade we bi enti ogina enkrofo na nimu a ote won ya wo ya no hu nyina na ode gina ho enti o man nsa so de nsa kan ma say pe na da fam ora na da fam kopim se dakro okwaya na atade ade kinkiren
So for na ya no na tade hye no wo yes ne ade saa. E na so de gu ye e wo Nairobi e wo Kenya. Enti kwan a hohonsori asofo yi one man church foi e fa so a obehunahuna ho ama wate asem wo hunu se wo tumi bi ene ade no. The length as ankrofo betumi akono onyame nko anenim minua. Anu ntina Church of Christ can say the answer can be found in the Bible. The nipa no ye no se firi Nyankopon a wo de toto Bible de ehu a obehu. Na Christianity no enye osomo a eda ho no mo tra saa je se de obi apa bia na osore ano waye. E ho na de akoshe Onyankopon. Obi aso na wo de ase. Yare sa hu bia o mo so o mo we o mo so o mo de sa yare yi. Ye twa adu yina so a wase o ma condemn ye. E de na ma condemn. Makondam Onyankopon ho nkronkro onyame tumi esa obi yare a ede na me amigina ho metumi aka na questions e na ebisa ne ebasa wo a wotie no nso bisa bie ene say ye no krase ye Ghana hai ye wo prophets e wa ha a wo mutumi sa yare bibi te say obi anani efra o mutumi bie nani ampara ege wo problem apem mampon government mi school ye school for the blind wo ho na sampasa utumi ma anifrafo ani bue na upo obi abue nani a enka so for so re he nka abeko ehe fa nka abeko sai ka abeko o me 1000 o de sankrofo 2 per yare ma 1 week bia wei ka ho na betumi age we hu achinyi minu adofo wotie me achinyi je bia ni ho bio na wei de o se age so aba na so re dem ansa and ye catch am sa so there no mo keka no wo mo platform no ma ye no Onyankopon ko nanim ene ma hyehyade na se ho enuro e your occultic practices and nkofo no ye no enam se nyame sam sa ade no atwam eni ho e ye temporal and also e pesa wo ma ne ye permanent ntino wo be try in a genuine manner no won san ka sa ade no da enye nyame tumi ene so ate na embom no wo hwehwe otiasefo e wo wufuom ade na Nyankopon yoye no enyi wo bio ene na wo se chinchina wo pe e wana Satan ma obi sa na ade no te Satan be ma obi etini pa bebre no innocently no omo ye niema de omo ye no omo entiase na kasa hodo no wo de atena se na sabe dwene asem wo ese ho using your common sense keke se nipa awakọ asore na wo kosum nyame Bible say ebra no aduru sa no kware asore fo no besum Onyankopon wo honhom ene nukure mu na woni a wo som ne saa no ene Onyankopon ehwehwe honhom ne nukure mu no honhom no ti asesen John 6:63 Erade Yesu Kristo say en samo amaka mo no eye honhom ene honhom na wo ka wo honhom no nkire sa akomo aka obi o nya sa na opeso o kire nemo Bible no it came through God's inspiration. Onyankopon no nam Holy Spirit so e ma ye troye enti ekwa asore dem ne enema aye no enema aye no eye according to the teachings of the Bible na che say yesom ahohom yesom wono kremo no so at the same time John 17:17 already Jesus said sanctify them in your truth your word is truth. Enti worshiping God in spirit and in truth no simply means that we worship Onyankopon according to the teachings of the Holy Scriptures. Me don't power with me. Speaking in tongues a see here our Bible mu Acts chapter 2 no. Enkofo no kasa ye no obi oto obi ate say ye kan krom kasa. Me koso a challenge charismatic Pentecostal preachers am Ghana ha. General overseer de ben president de ben archbishop de ben ebisa mo question say Bible mu Acts chapter 2 kasa hodo no anipa kan ye no Bible so o mo kan ye no obi oto obi ate say ye kan krom kasa sa kasa hodo no eda so ye adwuma anasa twam na wo a wotie me no say bia won take question asa say ye adwuma a eye den na sa charismatic for the Pentecostal way ko fa broni efra America ba so me preach a broni no preach brofo ansa na mo akire ye otwi ya I mean we ye na dan keten a wa kenkan Bible no and what is speaking in tongues our Bible mu nemom ewo mu sen wonnim na wan take you time na wahwe mu yie no ntina na wo de saa de we adada amen ne gospel musicians impo ejina hodom no wo to nyem a o to nyem na wo se tongues aba tongues no ko he na fe no aba what is the meaning of tongues? Tongue means languages
ɛno nti asɛm na woka wɔ Bible mu no deɛ Bible kaeɛ no ɛno na ɛkɔ so ɛnɛ yi anaa wohwɛ Pentecostals ne charismatics no ɛnɛ saa moka saa na moka no ɛnyɛ Bible mu speaking in tongues no bia, and therefore we say sɛ moboa na akɔmfoɔ obi a n'ani gye abosonsom ho no akɔmfoɔ mpo ɔmo ka tongues sɛ wonim a kɔmfoɔ sɛ ne bosom no ba a ɔka kasa bi a ɔmo gyina hɔ no nte ase agye sɛ ne kyeame ɛna kyerɛ aseɛ ɛde kyerɛ tuya Ghana ni wonim enti ɔmo de ɔmo kɔhyɛ occult practices no mu a magicians ne adeɛ no ɔmo nyina ɔmo chante yɛfrɛ biribi incantations yɛwɔ nsɛm a yɛka obi so oyi sika a ɔwɔ nsɛm a wɔka nsa na sika na ba obi so ɔyɛ sɛ yi a saa nneɛma nneɛma no ɔmo de Yesu din abɛɛ dɛn abɛto soɔ na ɔka sɛ ɛnyɛ saa nneɛma wei nom no a Church of Christ yɛda na didi kyerɛ mo no a ɛnka Matthew 7:21-22 no nka wɔ hɔ yɛ dɛn sɛ bi a ɔwerɛ fi a asɛm a Yesu kaa yɛ nie wɔse not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven but he who does the will of my Father who is in heaven ɛnyɛ obiara a wɔse me sɛ awurade no ɛna ɔbɛkɔ ɔsoro ahemman no mu na wɔn de ɔyɛ agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ Matthew 7:21 no 22 many will say to me in that day Lord Lord have we not prophesied in your name cast out demons in your name and done many wonders in your name ɔsɛ atemu da ne binom ba bɛka kyerɛ no sɛ awurade yɛmfa wo din anhyɛ nkɔm yɛmfa wo din antu ahohomɔne yɛmfa wo din anyɛ ahoɔdenneɛ bebree anaa saa deɛ ma yi ɛnnɛ Pentecostals asɔfo ne charismatics asɔfo sɛ ɔmutumi ɛyɛ no nyinaa no ɛna wabɔ din wɔ ha no ɔsɛ atemu da ne binom bɛgyina Yesu anim aka kyerɛ sɛ awurade yɛde wo din hyɛ nkɔm na Yesu sɛ ɔbɛka sɛn Matthew 7:23 and then I will declare to them I never knew you depart from me you who practice lawlessness but of what tell me yeah kanya mesam na atra wo Church of Christ yeah bad TVs na nya hallelujah praise the Lord na asam wo Bible no da ho nya mesi yensua Jesus say some prophet for na ne ho nwanwa na de bi oyo ne ade no wo se atemu da on begina Yesu ani mpa ka kire no se di udin hye nkom ya di udin to ahohomone ya di udin ya miracles bebree na Yesu so wagina wa ka kire mo se mumfiri mi so nko minnim mo amoye de entene saa asɛm wo ye wo Bible mu no enti no Church of Christ asɛm ye no ka no tie ni yie na wanhwɛ ni yie a wo hu ni yie last week na me ka kire wo saa kasa hodo no Bible mu ene ebe kan kasa hodo no na Mark chapter 16 verse 17-18 ɔka sɛ wɔn mo abɛgye adie no nsankyerɛnni bɛdi wɔn mo akyi no wɔse ne din mu wɔn bɛtu ahohomɔne ne din mu wɔn bɛka kasa hodoɔ wonim deɛ ɛto aso ne din mu so wɔn ma ɔwɔ so a ɔnka wɔn mo wonim deɛ ɛto aso ne din mu so wɔn nom poison a wɔn mu enti sɛ deɛ mo ka kasa hodoɔ in public mo kɔ radio stations a mo ka kasa hodoɔ yi deɛ mo ba TV so a mo ka kasa hodoɔ yi deɛ bra TV so da koro na yɛ ma poison na nom ɛwɔ man ni nyinaa anim ɔsɔfo Archbishop na nom in the name of Jesus na me catch us say within the next 5 minutes say wo awu a meba waso no bi ɛde bɛ na ada na mo da wi asesa kasa hodoɔ de a wo sɛ ne no ano no ba bi no ɔka so bɛka kasa hodoɔ no ɔso bɛ no poison na anya ohwe ye de wo kura wo a anya ohwe Elijah ene ba akomfo egina e challenge ye it is all by catch them say eno de wo yesa na wo challenge onyankopon a ade na kasa hodo nde ene mo challenge onyankopon we know adofo wo teme ne ade we no ma be ye niema basa sa ne de te osum nimu ene ye de wo yada da nipa wo wiase na honhom aba no so ede be honhom onyame honhom ne de atro Bible no Kristosom aye wabrabo wo so ni Yesu ene etu anamon wa wonante a wonam no wabrabo a wo bo no Christ in you is the hope of glory. Na sa miracle na mo kai kana. E dey miracle ene ye na o man yi mu. Enti braso sa mo se mo ye prophet mo ye de ban ya. Na Church of God ye so ye kan sa mo se ye boade a. There should be demonstration. There should be a demonstration. A few weeks ago, I osafo betra TV so na amanfo ye twaba social media so.
me bitumi dane me ho metumi adane me ho owo ma be wura dem na ma bekaw eya bayisam bayiye asem me say eya bayisam me dane me ho owo na ma bekaw na ma befiri wona me ko metumi adane aboa bia me pe and British High Commissioner respond here and was also betumi adane owo no problem so to TV so dan owo me hwe dan owo ewo TV so na obi anyu ni azani nkontompo no adoso wo man ni mo do nti obi se sa wo kwaso na wa nka kasa hodo a na chesda bra unye Kristo ni mpo Church of Christ say Bible mu kasa hodo no it was a temporal arrangement awo nyankopon yo ye atwam na basis e nam so ade ka cho say atwam no eno bi na ene ye ne wo ehwe last week me catch 1 Corinthians 14:1 and 2 was nyankopon say ye desire spiritual gift and na me catch say wo Bible mu no kasa biara a wo kenkan wo Bible mu no obi ne kan ye no ni na o kan no o ka kire hwan sa na yesua Bible na nipa na asem na o ka kire no no wo apply no na eye yi ana just o kenkan Bible gina so ahodo bi na watumi anya sa ano yi no na fa kasa ahodo ho no die ntia ye ka to se atwam eni ho bio e wo enne enam sa de na atwam na nyamesam che se eni ho no sa chinchina wo se opa bonsam bema bi bonsam bema ubi enti opa ma menka sa no kure njiro wo ye genuine wonim se sabe unkuta honhom boni bia no ukosa asori we se mu a ombeka tonso ya kan untumi nka bi da ommo meda o maka cho se umom e na wo ye bonsam ommo boa unni sa tumi no omde ye no ebinim abayisam e na ommo ye e ya bonsansam ebinim sua ti se genuinely so okoso nyame a osofo eden sa be pem wo ma so apem onka bi da na aka se nyankopon honhom no sa na nka wote anopai me pesa wo hwe 1 Corinthians chapter 13 verse 8 Korinto fongoma edika no eti dumiensa enchemu a eye enwoche ti onyankopon asemi efa kasa hodo ho o se Chokunko no asama waka ewo bia yi say love never fails, but whether there are prophecies they will fail, whether there are tongues they will cease, whether there is knowledge it will vanish away. O se odo ana tuo ntwada na enkwamhye a saabre no mu no na akristofo adika no ehye no de ebre bi ba ebegu obi a ba brum sa asem we ewum de atoso mienu o se kasa hodo no so ebejai enti Church of Christ en kan kire o se Bible no eda ho no kasa hodo onim Korintofo no a ye tro koma a wo mo a ye se wo mo hwe kasa hodo no kira kwan no ena wo ka kire wo mo se kasa hodo na mo ka no enne no ebre bi ba ebejai adisia ye no esuan se sa emre no aba and therefore ade no aye den ejai na ye ka we na sa ye onwanwa a enya nwanwa enya adisia a eno nko a ejina in an isolation de ye kan say den gina una bisa ho miracles ahodo a see from Old Testament and the New Testament ya ade ye define no as miracle, probably beginning with ebra ye ho nyankopon epese obo osoro ne asase onyankopon epese enua eba asase so no odena no keke ne kan o se enua mra eho a na enua ba ene efa ne miracle no ni bisa sa asem no eda so wo ho onyame tumi ye adwuma yi osofo obi betumi aka se enua mra ama enua ba na wo answer no it was educate wo ensuo ahodo wo wiase nyina Bible si nyankopon kan se ensuo mra ehwa na ensuo no baaye ensuo no nyina mo boa ano na enko gu baabi ye fra no epo na epo baaye enti epo nyankopon fa bibia na ye odena no keke ne kan eno na Bible mu sa na ema ne fa ne miracle ye kan sankyere ne ahonwade a Bible mu no we ne fra no saa na eno no osofo be no so ote ewiase na obetuma ye saa de ne bi enano a Yesu Kristo na suafo ete ship mu na apuye dede ship no eye muntum ni enya ne Awurade Yesu Kristo na Yesu esore ye no e de asem ne si ye Yesu ma ne nsa so keke na ode kire epo no apuye ko
Aswatching a din, a wha, and a pony cum no tieno. Also, for BT, if we are sene. Ya was when you to me, that's you do my one abrabum, or a special person. Software, Yamin was Rawan so, Santua, Tuan or Mayan. And to bet my side in the we know the four with me. Moses, I'm fan of Poma, I'm mobile, I'm and so I'm matata. And now you're two pipe more, no soft name of our way, when you're so young or the aquasari. What to honor us our miracle? Nanyanko to study and run not here and then not here. And yet, most of the Puma ball, a boom, would ye, I buy a yaya pipe on no honor. Foul Bible, cobble pipe on no swim. Enti and never be on more yakaka can, many other for a young crotrodo, wabwa, Sunday mammy came and about me a funny miracle. I feel you and a fibroid obium, and a deben and a fine boy. About we are what say is as our fibroid yareda. Ya be any pump for the new, yes, ye be that. As I saw a person, ya dear more nipper be whom, and the fruitful who are dear. A quarter four, a who fear. Well, would tell me what is also for me, a friend, what is also for me, saying what I need, what I for what to be that. Now I was off on Angawa over 2 GDM, also over to me as I got an area, one will get a honor. Sabin and Sasson, a quick no, Sunny Aramian, Yamoyan Samau. And not down near Huna, now do you have a some Kakas Ahodo, or Kakas Ahodo, and I can way. Nakas Ahodo on the Kanyate, and Sasa Madia way on one, so be Kakas Ahodo armor, coffee. Sauka Fico, Wakakas Ahodo. Fico, Kumase, Simaku, and I'm from the Casahodo. Our Bible. What about Power Jemmy? At then a gunner for you see a penny, I'm a sum now, see a yam papa power, you go on the Atuano, Yatuatane. 1 Corinthians 13:8. Unyankopon and come share and say, Casahodo, a big giant. A someone you make a no. And son or Becasa Casahodo, just a Casahodo, na there, na Juma, Sabreno, Nancofono Casahodo. Na sign and an almo canon. The entire ye canon, Nessa, will be also a Casahodo or Buano and say. Bible Casahodo, na emrada ho. Na emrada na da ho no, and now we are sorry for the omo ye no a. Enya no na ye adwuma, and therefore, enya Nyankopon de enibia. Won tia se ho. 1 Corinthians chapter 14. Omo ni Jehopa. Now verse number 23. 1 Corinthians 14, verse 23. Was it? Therefore, if the whole church comes together in one place, and all speak with tongues, and there come in those who are uninformed or unbelievers, will they not say that you are out of your mind? 1 Corinthians 14, verse Bakubi and Person Organ. Verse 23. Sasoni Nina Kushim. Next was of workers and Pieball. Next the whole church shall say, Omokaka Hodwa. Obi a one ye. Obi a one the old name the air crosswano. Bible question Obi San say, sorry for qua, sorry. Next a munyam was Mokaka Hodwa. Obi Mekancham say, Mwabu Badamuana. 1 Corinthians 14:23. As more on. Or say, Odipa Becas and Wabadam. Juana Obecasano, or say, you're your unbeliever. Ah, do you unbeliever? Say no one need to know Okasa. Yes, I naturally. Verse 22, no. Therefore, tongues are for a sign, not to those who believe, but to unbelievers. Hallelujah. Bible says, Bible mukasa hodo no. Enye nsankyerene ema obi a wogidie. To be ka tell say, wokakasa hodo na kyesa wo yegidi ni Bible so oboa. Osenka ye nsankyerene de ma obi a onyini na eye consistent with the see or Pentecost day no. Because Pentecost day no crofo no munya nyi Yesu ni ye no. Omo na kasa hodo no bae no. Eye omo nwanwa e mo mbe ye Christopher. Enna de mo ya no hili baba no. Obi a won kwa sore no. Ote a na asem no kwa ye na bufu. To beka se mo abobodam the Bible kan no. 1 Corinthians 14 no. Wo da wani ebiewa. Verse 2. Enso be bia enuanom ejina. Bible say obi okakasa hodo no on kasa nkyere nipa na emom huhum mu ene oka hintasam ade kyere onyankopon. Ana ye ka kyere o say 1 Samuel chapter 1 verse 11 and 12. Mame Hannah
ɔkɔ asɔre dɛm kɔbɔ mpaeɛ na bere a wɔbɔ mpaeɛ no ɔsɔfoɔ Eli ɛbɛtoo no ɛma ɔsɔfoɔ no kaa sɛ maame no aboro nsa sɛ wakenkan Bible da ɛdeɛ nti ɛna ɔsɔfoɔ no kaa sɛ maame no aboro nsa ɛfiri sɛ Bible se na maame Hana mpaeɛ no a ɔrebɔ no Eli bɛto no asɔre dɛm hɔ no maame no ɛbɛsɛbɛsɛ n'ano na asɛm a ɔreka deɛ woyɛ onipa na wogyina hɔ a wonyɛ dɛn wonti bi kasa a obi ka na ɔreka kyerɛ onyame na ɔnka nkyerɛ nnipa no nnipa nso so anyɛ dɛn ɛnti bi ɛsɛ kasa ahodoɔ no a moka no ɛnɛ no wo sɛ obi ɛka na ɔnte aseɛ na woka kyerɛ Nyankopɔn deɛ a adɛn na mimi gyina ha no wode bɛdisturb me asɛm a woka kyerɛ onyame no medɔfo pa a wokyerɛ me deɛ twa toɔ hwɛ 1 Corinthians chapter 14 no verse 27 and 28 na memfa mmra awiɛ ɛnɛ if anyone speaks in a tongue let there be 2 or at the most 3 each in turn and let one interpret but if there is no interpreter let him keep silent in church and let him speak to himself and to God. Hallelujah. Speaking to God, our means you are silent at the church. Now, somebody verse 27 to 26, 28. No. Was say, Sabena Casahudo Yadumano. Sacristo Fono Casore, Nesu Obiso Casahodoa. Se Nipania and Pimu do empa. It was a Nipa 2 pet in the Tumika Casahodo. Ebro soa ɛyɛ miɛnsa na nipa miɛnsa no nso mpo ɛtwa sɛ ɔmo ka no 1 by 1 asɛm a wɔ 1 Corinthians 14:27 no na 1 by 1 no nso so obi adeɛ bi ɔbɛka bi ɛtwa sɛ yɛnyɛ obi nso ɔwɔ the spirit of interpretation a ɔbɛkyerɛkyerɛm na sɛ obi a ɔbɛkyerɛ kasa no ase ni hɔ deɛ a ɛneɛ wo so ka kasa hodoɔ te sɛ deɛ yɛkɔɔ mu asɔre dɛm hɔ na kasa kyerɛ wo ho ne Onyankopɔn ɛne so ɔka sɛ obi a ɔka kasa bie no ɛnkasa nkyerɛ nipa no kasa kyerɛ Onyankopɔn a Bible sɛ ne meaning ne sɛ deɛ ɔkasa kyerɛ Onyame no asɔre dɛm hɔ no yɛntenene ɛde ade ne yɛte ho wiase Nyame boa next week kasa hodoɔ ho asɛm yi mɛsan aba wo nkyɛn bio Onyankopɔn hyira wo ɛna anɔpa yi yɛwura Yesu Kristo sɛ and you shall know the truth and the truth shall set you free mobɛhu nokware no ama nokware no ama mo ayɛ adehyeɛ wonya adagya kɔsra Church of Christ biara a ɛbɛwɔ the churches of Christ salute you and good morning God richly bless you. Bye-bye.